Olá, essa é mais uma edição do programa Astropapo. Nós estamos aqui com a presença do Gernot Meiser, da Alemanha. Né? Thank you very much, Gernot, to be with us today. It's a great pleasure. Nós estamos aqui com o Gabriel, o Robson, Ana Boa Catarina. noite. Boa noite a todos. Então, Boa como noite. tradicional a gente tem feito, eu vou passar para os comentários iniciais da equipe aqui do grupo, o Gabriel, o Robson, Ana Catarina, e depois a gente começa com a participação do Gernot. Gabriel, então você pode começar, Gabriel? Ok. Olá, boa noite a todos. Em Campos, as informações da Covid-19 são essas. Nós temos 1.125 casos confirmados e 81 óbitos na data de hoje. No Brasil, são 772.416 casos confirmados e 39.680 óbitos. Também aqui no Estado hoje temos uma informação importante, né, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o governador Witzel, por conta aí das notícias de corrupção, venda superfaturada aí de respiradores e tal. Então, além da pandemia, a gente ainda tem que sofrer com essa questão da corrupção, né, que parece que nunca acaba, né. Vou passar a palavra para o Robson. Boa noite, Robson. Olá, boa noite, Gabriel, boa noite a todos. Os casos realmente de coronavírus estão aumentando, espero que todos estejam seguros. Também gostaria de agradecer pela participação do Gernot. Thank you, Gernot, for stay with us. E vamos aí nessa nossa live. Antes de passar a palavra para a Ana Catarina, que está no Canadá, como está a situação aí, Ana Catarina? Boa noite. Boa noite. Então, por enquanto aqui realmente a situação continua melhorando, devagar, mas sempre tem uma melhora. Porque o povo está levando a sério, porque nos transportes públicos todo mundo usa máscara, porque nas lojas todo mundo usa máscara, todo mundo mantém essa distância. O respeito às normas tem sido bem sério aqui no Canadá, por isso que estamos vendo tanta melhora. E uma coisa também que eu percebi é que nos Estados Unidos também está havendo mais testes da população, que é um problema muito sério que está acontecendo no Brasil, pelo visto, a falta de testes. E isso, infelizmente, eu não sei se tem muito que a população possa fazer a respeito. Claro que tem que se cuidar, tem que manter a distância, mas o que podemos esperar também seria pressionar um pouco os governadores, os políticos que não estejam sendo processados por corrupção, para fazer os testes na população. Então a gente já pode dar início ao programa, né? Só dar um aviso só que é importante, que uma interpretação errônea do que a OMS estava dizendo sobre a questão da transmissão pelos assintomáticos. Então, continuem usando a máscara, né? Porque todos transmitem, né? Então, a gente não sabe a que nível sintomático transmitem, mas eles transmitem também, então é bom tomar muito cuidado nesse período, né? Isso é passageiro, a gente vai superar isso, mas enquanto não supera, é bom todos nós estarmos tomando cuidado, né? Gernot, thank you very much to be with us, a great pleasure for us. And as we ever ask, I will be talking Portuguese from now, e Ana Catarina will make the translation, ok? Ok. Então, agora nós vamos começar o programa, e como a gente sempre faz, é a tradição, né? A gente quer sempre saber o que motivou ele, né? Qual a motivação para ele ter interesse pela astronomia, para desenvolver projetos na área de astronomia. So, as usual, we like to start the show by asking you what motivated your interest in astronomy, what brought you into the career path that you followed today? Oh, it's not easy to answer because, there are a lot of different motivations. Eu disse que não é fácil responder porque existem vários motivos diferentes. My first interest in astronomy starts as a child. I was 10 years old, and so the first people on the moon was walking on the surface,
And from this moment on, I'm just interested in the moon, and after that, the stars, and so far. Oh, there was something hanging. Damn. Alô? Oi? Aconteceu algum problema? Eu acho que é. Sorry, Gernot, eu acho que é. We have a technical problem here. Tudo bem, Ana Catarina? Tá sem som, você desligou o microfone, tá desligado. Sorry, I actually missed the entirety of the last of what you said because it was I know there's some issue with my Wi-Fi as has been happening. I'm sorry. Can you please tell me again something? I remember a little bit talking about people going to the moon or something like that. Or maybe I missed o que motivou ele foi a ida do astronauta à Lua. Foi uma das motivações para ele seguir na área de astronomia. Ok. Obrigada, professor. Okay. Desculpa, porque agora a minha internet deve estar boa de novo. Yeah, so you missed my answer. So, yeah, the most interest I have got as a child, I was 10 years old, and so I was very interested in the astronauts. They just was walking on the moon for the first time, and so as all the kids like me, they interested in astronomy and space race and so on, and so start the first motivation from the astronauts. Thank you so much. Então, como o professor Marcelo tinha resumido, ele disse que quando ele tinha 10 anos de idade, ele começou a perceber, ele foi testemunha o fato de que os astronautas estavam andando na Lua pela primeira vez, e como todas as crianças daquela época, ele começou a ficar muito interessado no trabalho dos astronautas, e isso também levou interesse em astronomia e a corrida espacial. Yeah, and then I was interested in science very, very early. And we have here in Europe, in Germany, a young science contest. And so I started observing eclipses. So there was partial eclipses from the sun. And so I built a telescope and took the first photos. And I was winning prizes for my work. And so this was the biggest motivation during this time. Então, ele teve interesse em ciência desde muito cedo, e na Europa, ou na Alemanha, onde ele vive, existem concursos para jovens cientistas, e isso motivou ele a começar a observar eclipses solares parciais, usando um telescópio que ele tinha construído. Então, tirou suas fotos e ganhou vários prêmios a respeito disso, com esse trabalho que ele tinha feito, e isso foi uma grande motivação para ele. And yeah, and then my interest in observing eclipses was, of course, I would like to see in one day a total solar eclipse. And so I watched through the calendar, and I saw they will be in my home city in the year 1999, a total eclipse. Então, disse que, claro que depois de ter esse interesse em observar eclipses, ele começou a querer buscar um eclipse solar total. E vendo no calendário, ele percebeu que isso aconteceria na cidade natal dele, no ano de 1999. But unfortunately, it was a long, long time until 1999. So there was 30, 40 years. No, I will be 40 years, I thought. But this is too long time. So I will start to travel to another place. There the moon shadow touched down the surface on the Earth. And so I want to go there. And so I went the first time to an eclipse in 1980. Então, ele disse que, infelizmente, na época que ele viu isso, ainda faltava muito tempo, faltava 30 ou 40 anos até chegar o próximo eclipse solar total na sua cidade natal, e ele percebeu que precisava viajar para outro lugar,
se quisesse observar mais cedo, e ele conseguiu observar seu primeiro eclipse solar total em 1980. Yeah, and so far I went to first time out of Europe. I went to Africa, Kenya, and I observed the first total eclipse. And then it's difficult to say nowadays. So it's a kind of corona fever. So and so I just watch when will be the next eclipse, and so I traveled from one to the other one. Então, ele disse que foi no Quênia, na África, onde ele conseguiu fazer o primeiro eclipse total. E ele disse que é difícil explicar, mas é como se fosse uma febre do corona, que dá vontade de ver o próximo. Que ele começou a procurar desde então quando seria o próximo eclipse, o próximo eclipse. Yeah, but the word is not only eclipses. So I discovered the night sky as well. And so I started big interest in all fields of astronomy, and I started building my own telescopes, and they're getting bigger and bigger and bigger, amateur telescopes, and yeah, so spread out my interest in different ways inside the astronomy. Ele disse que, claro, que não seria somente os eclipses que dariam interesse a ele, que desde então ele começou a ampliar seus interesses para o céu noturno em geral, para todos os campos de astronomia, e começou a construir os seus próprios telescópios amadores, que foram ficando maiores, 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 e que isso também ampliou o seu interesse em campos diferentes, em áreas diferentes dentro da astronomia. So, and as well, it was necessary to finance all this traveling. And so I looked for a way how I can finance my traveling with the work I can do on the way. So, and I start with photography and making documentation about my tours. Então, ele disse que o problema que começou a aparecer seria para financiar esse tipo de atividade. Como ele poderia fazer para poder financiar essas viagens todas que ele estava fazendo ao redor do mundo. E ele começou a procurar um trabalho que ele pudesse fazer no caminho, e isso levou ele à fotografia. E ele começou a documentar as suas viagens e através da fotografia. Yeah, and so developed different ways on my interests, from photography, writing, studying, and observing. And so I tried to put everything together. And so it's still until today. Então, ele disse que procurou, então, isso levou ele a outras formas, outros interesses que ele começou a desenvolver, então, que seria observar, mas também fotografia, escrever e estudar, e isso todo, ele juntou todos os interesses e ainda tem desenvolvido esse interesse até hoje. Yeah, so... Great. Oh, there's another subject during this time it was developing. It was not only the documentation, not only observing. So I start to meeting people on the way and observing with the local people together. Yeah, observing together with the local people and going to the schools and the schools kids and brought the telescopes to the schools and show them the sky and solar observing and so on. Então ele disse que o trabalho durante esse tempo não foi só de observar e documentar, mas que ele também conheceu a conhecer mais pessoas, conhecer as pessoas locais de onde ele viajava e começou a frequentar escolas, levar os telescópios para as escolas, para as crianças pudessem ver o céu noturno e também observando o sol. Gernot desenvolve um trabalho fantástico, né, de popularização da astronomia. Ele tem um planetário, né, enorme, que ele móvel. Além dessas atividades que ele faz no eclipse, tem um planetário, né, gigantesco, que tem os projetos que ele desenvolveu no planetário, e além disso ele participou do projeto
Sofia, né? Seria o momento agora eu sei que ele preparou uma apresentação, né, sobre esse projeto envolvendo, né, então a gente gostaria agora, né, de pedir a ele se ele poderia falar dessas atividades que ele desenvolveu. So Marcelo is saying that he would like now, if possible, for you to talk to us more about the activities that you've developed in the planetarium and everything that you've been doing. Oh, I didn't catch it. Oh, Marcelo, asking if now you could show us the presentation that you prepared, show us the projects that you've been working on and the work you've developed. Yeah. Actually, I'm working on an own planetarium. So a mobile planetarium. So I started 10 years ago with an inflatable planetarium, and so I will try to show an image. Sorry, wait a second. Então, a gente começou há 10 anos atrás com um planetário próprio, que era móvel, então era um planetário inflável. So it doesn't, sorry. So the problem, now I have it, okay. Problem. It's okay? Okay. Now, yeah, it's on the screen. Yeah. So this was my first inflatable planetarium. The idea came from the traveling. So I had first or in English, a mobile observatory, but unfortunately the weather was always bad. If I went out with my mobile observatory to observe with the people, and I was thinking about how could I bring the astronomy in the during daytime and during bad weather. So I thought, okay, I need a planetarium, and so far I started a project with the inflatable planetarium. Então, ele disse que esse foi o seu primeiro planetário móvel e que a ideia veio durante as suas viagens, em que ele queria fazer um observatório móvel, ele queria fazer observações no lugar onde ele fosse, mas frequentemente ele tinha um problema de que o tempo estava ruim. Então ele pensou em como poder levar a astronomia até as pessoas durante o dia e também quando o tempo estivesse ruim, e isso levou até a ideia do planetário inflável. I just put always the wrong button here. So then I start to the planetarium should be bigger, and so I was looking for a mobile planetarium and put more people in. And with my first inflatable planetarium, there was just space for 40 people, and so it was not enough, and the image was not in a high quality, of course, because the resolution of the planetarium projector was not very, very good. And so I was thinking about a bigger one, and this image is from the bigger planetarium. Então, ele disse que com o tempo ele começou a querer um planetário que era maior, que fosse móvel e também pudesse caber mais pessoas. E o primeiro planetário cabia 40 pessoas, o que não era suficiente. E disse que a imagem também era ruim e a resolução do projetor também não era da qualidade que ele queria, e que ele então começou a pensar que ele queria um outro planetário que fosse móvel, mas maior. So I do have a small video. It just show how to build this planetarium and how the atmosphere in it. I will just show it. E ele tem um pequeno vídeo para a gente que mostra como foi construído esse planetário
e como que é a atmosfera dentro dele. In einer leerstehenden Fabrikhalle in Karlsruhe entsteht ein mobiles Planetarium. So this is a time lapse from my planetarium, how to build it up. Astrofotograf Gernot Meiser. E essa é uma Weise anderen Menschen etwas vermitteln möchte von seiner It was seiner Begeisterung für Himmelsphänomene. Sein it's Spezialgebiet ist die Sonnenfinsternis. Wir reisen seit vielen Jahren rund um den Globus, um Sonnenfinsternisse zu erleben. Überall da, wo der Mondschatten die Erde berührt, dort sind wir hin unterwegs. Egal, ob das irgendwo in Sibirien ist bei minus 50 Grad oder ob es irgendwo im heißen Kolumbien oder im super heißen Indonesien ist. Das erfolgreiche Ende dieser Expedition ist für Gernot und Pascal der Anfang einer weiteren Mission. Die in Indonesien entstandenen Aufnahmen will Gernot einem breiten Publikum auch in Deutschland zugänglich machen. Ich bin losgezogen, um etwas Tolles zu erleben, mitzunehmen und zu zeigen, wenn die Reaktion da ist und die Leute vielleicht auch gar nichts sagen für einen Moment, dass sie einfach nur staunen und gucken. Ich sehe, dass die Menschen berührt sind von dem, was ich mit dem Eingefangenen zeige. so. Insofern, this was from inside the planetarium, and it shows. So we go with this planetarium to a center of any city and invite people to come to this planetarium, mostly students. And in the morning, they came the students from different schools. And in the afternoon and the evening is just for the public. And this is the intention for showing the astronomy. And então, eu disse que mostrou agora um pouco da parte de dentro do planetário e que com esse planetário eles vão para o centro de qualquer cidade e convidam pessoas para entrarem e conhecerem um pouco mais sobre astronomia e que eles convidam geralmente estudantes durante a manhã de escolas diferentes e durante a tarde ou a noite eles deixam aberto ao público para que assim todas as pessoas possam ter acesso à astronomia. And the difference to other planetariums is that Pascal, my partner, and I produce our own content. So mostly we show our own productions. Então, uma coisa diferente sobre esse planetário é que o parceiro dele, Pascal, e ele desenvolvem o seu próprio trabalho, o seu próprio conteúdo. Eles mostram o que as imagens que são mostradas no planetário são conteúdo produzido por eles mesmos. Yeah, this and sometimes we do very special things. For example, we invite artists and musicians, and they're playing org or piano or drums in the planetarium, and we improve night sky images to the music, and so we do a mix-up of it. Então, uma das coisas diferentes também que eles fazem no planetário é misturar a arte, a astronomia e a música, trazem arte e música para o planetário. Que eles trazem músicos que vão tocar piano, bateria, outros instrumentos, e que eles misturam essa música ao vivo com as imagens que são mostradas no planetário, que faz essa mistura bonita da ciência com a música. And then we
very, very special. This is really an image for the real specialist in planetaria. Agora uma coisa muito especializada, que essa imagem vai ser uma coisa para quem realmente é muito especializado em planetários. A friend of mine had an idea, and he heard from the very first planetarium on the planet, and from the Zeiss model number 1. And he figured out that this planetarium projector is in Holland, in the Netherlands, in a museum, and it was in a box. Então, um amigo dele parece que teve acesso à informação sobre o primeiro planetário do mundo, o projetor do primeiro planetário do mundo, o tamanho, o modelo e tudo. E parece que esse projetor tão antigo estava na Holanda, num museu dentro de uma caixa. So nobody knows about it, and so we asked the museum, "Is it still exists? It works?" And then they say, "No, there was a fire in the planetarium, and it was destroyed." And so but we found out that the planetarium still exists, and so we recovered it, and my friend restored this planetarium, and it works again. It's built in 1922. Wow. It's the very first planetarium. Então ele disse que ninguém sabia nada sobre esse planetário, que estava fechado numa caixa no museu, e ele contatou o museu perguntando se o planetário ainda existe, se ainda funciona, mas que foi dito que não, que tinha sido destruído em um incêndio. Mas depois de um tempo, esse amigo ou amiga dele descobriu que o planetário ainda existe e foi recuperado e restaurado. Então, eles têm esse planetário em pleno funcionamento, que foi construído em 1922 e é o primeiro planetário do mundo. And so we was able to borrow this projector and put it in our mobile planetarium. And so we are very proud that we are the first people in the mobile planetarium have the real very first planetarium. So we are really proud that we could do this. Então ele disse que ele pegou emprestado com esse amigo, eles pegaram emprestado esse projetor, o primeiro planetário, e colocaram dentro do domo do seu planetário móvel. E que ele disse que tem muito orgulho de ser o primeiro planetário móvel do mundo que tem o primeiro projetor de planetário do mundo. Yeah, this is the the very special story about it. There's another project I have to do with the planetarium, and it was a few years ago. During the time I teacher, there was a course for teachers, and I was one of the teachers. They making workshops for the other teachers, and so on. And then there was another German-American project, and it's called. Oh wait. No. Okay. So I was involved with teachers. They worked together with NASA's SOFIA, the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Então, ele disse que um outro projeto que ele participou, já tem alguns anos,
foi quando ele estava envolvido em um curso para professores. Ele estava ensinando, ele era professor em um curso que fazia workshops para outros professores. E durante essa época, houve um projeto da NASA, que era em parceria com os Estados Unidos e a Alemanha, em que ele se envolveu nesse projeto junto com os outros professores, e que eles trabalharam junto com a NASA no projeto Sofia, que é o, suborbital. Is it suborbital? Sorry. No, it goes to the stratosphere. Stratosphere. Thank you. Seria estratosférico, observatório estratosférico para infravermelho, astronomia infravermelho. So it goes to the stratosphere because it needs to go very high in the atmosphere, and so that there will be no water anymore in the atmosphere, because water, it's not good to look through the atmosphere with all the water inside, the small drops and my English is so bad. So for observing infrared astronomy, you have to go very high above the water in the atmosphere, and so that's why they put a telescope in the aircraft and bring them in a high altitude, and so it's possible for observing in the infrared light. Então, eu disse que esse projeto tem a intenção de levar um telescópio para a estratosfera, ou seja, muito, muito alto, onde não tenha mais tanta água na atmosfera. Ele disse que a presença de água pode interferir, não é bom para as observações quando tem água, concessão de grande água na atmosfera. Então, para se observarem no infravermelho, eles têm que colocar o telescópio dentro do avião e levar para uma altura que seja suficiente para que não tenha mais tanta água, para que eles consigam observar bem dentro desse espectro. So, and I learned a lot about this telescope, about the aircraft, and my interest was growing and growing, growing. And so I thought, how is it possible that I could go on board and fly with Sophia? How I could find a way to be on board and look what the scientists are doing on board or doing a documentation and so on. And then I had an idea, just a crazy idea. So I went to the German space agency and I asked them, is there a possibility if I go on board doing some pictures or photographs or documentations and produce a planetarium show? For the planetarium show, sorry. Yeah. Então, ele disse que começou a aprender mais sobre telescópios, sobre avião, e que o seu interesse começou a crescer, e ele começou a pensar como que ele poderia fazer para ir a bordo e voar junto com Sofia, que ele gostaria de ver e documentar o que os cientistas estão fazendo a bordo. Então, ele teve uma ideia doida, que disse que ele foi para a agência espacial alemã e perguntar se era possível que ele pudesse ir fazer fotografias e documentação do voo para o show do planetário. And they say, okay, this sounds good. We try to find a way that you can go to come over to Palmdale. The Sophia is placed in Palmdale and the Neil Armstrong Flight Research Center. And so you can go there and fly with it and take photographs and produce a planetarium show. And then says, okay, we need to ask NASA. They have to confirm it, of course, because this is the main partner for Sophia, and say give okay, we can go to Palmdale and
go with Sophia. Oops, not wrong. E ele disse que a agência alemã disse que ok, que poderiam tentar, e que ele poderia então ir para a cidade onde está o centro de voo Armstrong, de onde decola a Sofia, e que ele poderia ir no voo e tirar fotos, e que ele tinha que primeiro pedir para a NASA, que era a principal parceira, e que se a NASA permitisse, que eles não teriam problema, que ele poderia ir sim documentar o voo. So, and as well, we was very proud that we could realize to go on board, and but my partner Pascal on the picture here as well, she it was necessary that we go together because we have all the camera equipment and all the material, and we believed we can do it in one flight. Então disse que teve muito orgulho de ter essa oportunidade de ir, e que temos a foto ele e a parceira dele, Pascal, e que eles tiveram que ir juntos para conseguir levar todo o equipamento, manter todo o equipamento fotográfico, os dois juntos, e que esse foi, I said it was the first flight or one flight? So we thought that we can do it in only one flight. Only one. Yeah. Eles tentaram organizar para que pudessem fazer tudo em um voo só. So because we have got the permission for going one time, and one flight is 8 to 9 hours, and it's many time to doing pictures and so on. But as we came back to the airport and was landing, I thought, oh no, something was wrong, and it was difficult on board. It took some more time, and so we asked for more flights. At least we went 10 times with Sophia and produced the show, and so we had a lot of fun on board, a lot of work, but really great work together with the people from NASA and from the German Space Agency. Então, eles que tiveram permissão para ir em um voo, o que levaria em volta de 8 a 9 horas, o que seria muito tempo para tirar fotos, mas que enquanto eles voltaram pousando, ele percebeu que, não, tinha alguma coisa errada, que era muito difícil fazer fotografia, teve algum problema, então pediu para voltar, e acabou que eles voaram 10 vezes com a Sofia, e conseguiram, no final disso tudo, fazer o show de planetário, e que foi muito divertido, foi muito trabalho, sim, mas que foi um excelente trabalho que eles fizeram em parceria com a NASA e com a Agência Espacial Alemã. So that you get an idea how does it looks inside, I just will show you a sequence. It's not special made for today, so it's just a kind of video invitation for my planetarium show. But I will show you a few 2-3 minutes from this video on board, that you have an idea how does it looks inside. Então, só para mostrar para a gente uma ideia de como que é dentro do avião, ele vai mostrar para a gente agora uma sequência com um vídeo, que ele disse que é um convite esse vídeo é um convite para que as pessoas vejam o show no planetário dele, então não foi preparado especificamente para a apresentação, mas que é uns 2 ou 3 minutos para mostrar para a gente como é que é dentro do avião.
1.1, enjoy the night. 127.1, thanks. Ranger 1 to 4,000, 14,000. 7 side of Palmdale, 14,000, Exit 9, 04. Los Angeles Center, NASA 747 Heavy with the test 1241, 3,000. S747 Heavy, LA Center, Roger, climb and maintain flight level 230. Herzlich willkommen an Bord von Sophia. Mein Name ist Gernot Meiser und wir befinden uns hier in dem Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie. Dieses Observatorium ist ein gemeinsames Projekt zwischen der Deutschen Luft- und Raumfahrt und der NASA. Mit diesem Flugzeug, This is the telescope from inside. fliegt man sehr hoch, um in infrarotem Licht den Himmel beobachten zu können. Ferne Tiefe des Weltalls. Was genau man aber hier beobachten, hier für Abenteuer erleben kann, das können Sie erfahren, wenn Sie mich im mobilen Planetarium im Theater am Ring in Saarlouis besuchen. Ich freue mich schon auf Ihren Besuch. So. Okay. So this was the good thing is if you're a guest on board, so you don't need to work with the instrument on board, so you have the chance to look out of the window. And it's very interesting as we flew over the Antarctica that we just went through the aurora lights. That was very impressive. E uma coisa boa de viajar como convidado é que você não precisa trabalhar com os instrumentos, então você pode ficar olhando pela janela. E eles, quando estavam voando sobre a Antártica ou Polo Sul, eles puderam ver as luzes da aurora, e que foi lindo. Yeah, so these are the actual projects I'm working on. There are a lot of other projects I'm working, but the most time-consuming are the Sophia Sophia project and of course the school project. You saw the date and the video, and of course we need to cancel everything at the moment because of the pandemic. So the invitation for this planetarium show is just stopped because of the pandemic. We couldn't show the Sophia presentation at the moment. Então, ele disse que esses são alguns projetos que eles têm trabalhado recentemente, que esses que tem mais, mas que são os que têm mais tempo investido, que são os projetos da Sofia, do telescópio Sofia e do trabalho nas escolas, e que vocês podem ter visto pela data no vídeo que ele mostrou, que foi tudo feito realmente antes da pandemia, tudo teve que ser cancelado por causa da pandemia, e o show do planetário teve que parar, então que ele não pode mais mostrar a apresentação sobre o Observatório Sofia no momento. Gernot, thank you. Gernot, Yeah. now we have a time for questions for you. Yeah. Okay.
Okay. Eu vou deixar primeiro para vocês perguntarem, né? Que tem muita coisa, né? Quem gostaria de fazer Gabriel, você tem alguma pergunta? Eu gostaria de saber da dificuldade lá de fazer as fotografias no avião, no Sofia, projeto Sofia. So he would like to know what difficulties did you face when you were photographing the airplane with Sophia? How difficult it was. So though we have two or a few very difficult things, there was first was that you have to learn to be very, very correct, because taking photographs on board from Sophia, there are a lot of rules you have to take care. And because of the safetyness. I'm sorry, there's a lot of what that you have to take care of for safety? Rules. A lot of things are not allowed to do. Oh, rules. And yes, sorry. Yeah, sorry. Oh, sorry. So if you go from one side to the other side in the aircraft, you have to ask the mission director, is it okay? Or if you want to go to the cockpit, so you need the permission from the mission directors and from the pilots. And as well, they have to check the equipment. It should be not too big. It should be safe. If there are turbulences, that it's you have to be always careful that the camera it's not going away and so on. Então, eu disse que tem vários desafios, mas um deles é que você tem que aprender a ser muito correto, muito preciso para tirar fotografias a bordo, porque tem muitas regras que têm que ser seguidas. Se você vai atravessar de um lado para outro no avião, você tem que pedir para o chefe da missão, a pessoa que está coordenando a missão, tem que pedir permissão. Se você quer ir até o cockpit, até a parte onde os pilotos ficam, tem que pedir ao coordenador da missão e aos pilotos também, e que todos os equipamentos têm que ser checados muito bem, que não podem ser muito grandes, não podem ser muito pesados, que tudo tem que ser seguro. Então, são várias regras que têm que ser seguidas para o sucesso da missão. And the difficult part to take the photographs, for example, out of the window. It's not the normal things what I'm doing on board. So it wasn't site work, but this was the most interesting things to get it time lapse from the window of the aircraft. So you need permissions to put your tripod in the first window on Sophia, that you have the best angle to take the photographs outside. Then you need long exposure times while Sophia is flying. And so it was difficult figuring out the best exposure time and the best ISO and so on. But this is normal, difficult photography, astrophotography. Então, eu disse que outra dificuldade foi realmente como seria para tirar as fotos. E eles também tinham muito interesse em tirar fotografias da janela, porque poderiam fazer bons vídeos em alta velocidade da janela, e que também deve pedir de novo para o coordenador se poderia ter acesso à primeira janela do avião, para ter o melhor ângulo, e tinham que ter um tripé que pudesse ser instalado lá, e tinham que se preocupar muito com qual seria o melhor tempo de exposição, que teria que ser um tempo muito longo, e seria outras configurações que são normais de ter dificuldade para a astrofotografia. Fantástico. Fantástico. Robson, você queria fazer um comentário? Sim, eu ia perguntar que em relação aos equipamentos que ele precisava levar para poder fazer fotografia no avião, mas ele acabou respondendo. Então, gostaria de agradecer pela presença dele e poder compartilhar um pouco com a gente sobre ele. Ana Catarina, você tem uma pergunta? Eu queria perguntar realmente seria qual
na dinâmica dele com a parceira dele, Pascal, como que os dois coordenam para trabalhar juntos num sistema tão caótico, como seria trabalhar com outra pessoa. So I'd like to know that since you said that the presence of your partner Pascal was necessary in the flight, I would like to know, how did you coordinate to work together, both of you? Like, what was each of one of your roles, and how did you both coordinate to do something so difficult in such a cramped space with so many rules? Yeah. So it was first thing was that we have done a lot of interviews on board. So we was talking with the scientists, and and one should be behind the camera, and the other one needs to make the sound or the lights. And so it was not only photography, so we was filming on board. And there's a lot of doings what it's not possible that one person could do it. So, and Pascal and I, we change always. Once she makes the camera and I made the sound, or in the opposite, I have done the sound and she have done the camera. It depends of the situation. And so sometimes there was necessary that the other needs assist for lightning, for lights and batteries and charging, or so download the flash cards from the camera. And so we had each flight we have 4 terabytes of material. So it needs to bring it out of the camera to the computer or the hard disk and so on. And just a quick, the Sophia project should keep going. There's no end on site for it. It's going to continue for as long as it's. Yeah, that's difficult at the moment. So it's built for you mean for Sophia itself? Please repeat the question. No, I'm wondering if the project Sophia is constant, if it's going to stay forever. The project of Sophia, it's now it's 25 years in the project. Wow. At the moment, so from the beginning until now, and it should be go for another 10 years. But we have an American president, he called Trump, and he he is doing everything that he will cancel Sophia because he wants to use the money for the moon projects or for the Mars project and so on, and he says it's too expensive. And of course it is expensive. 1 hour flight of Sophia, it's about $70,000 or something like that. So each flight every night, it's $750,000. So it's expensive. It's true, but the part it's paying Germany, and the other part is America, and there are contracts for another 10 years. But this president don't care about contracts. Sorry. Yeah, that makes sense. Sorry, my bad, I asked too much. Então, desculpa, erro meu, eu me empolguei um pouco. Então, ele disse que a necessidade de ter 2 pessoas a bordo é porque eles conduziam várias entrevistas com cientistas, então precisam, por exemplo, de uma pessoa para a câmera e outra que operasse o som e iluminação, que eles faziam não só fotografia, mas também filmagem, e que esse trabalho todo não seria possível para uma pessoa só. E eles mudavam sempre, ele e Pascal, parceira, para ver quem faria qual parte, quem cuidaria da câmera, quem cuidaria das luzes, e que dependia muito da situação. E com tudo que você tem que fazer, com bateria, com carregadores, com material que tem que ser baixado dos cartões de memória, era cerca de 4 terabytes de material por voo. Então, era muito para ser administrado por uma pessoa só, e era uma coisa que tinha que ser feita em muito boa divisão entre 2 pessoas. E
Eu perguntei, eu achei que fosse ser rápido, mas tinha mais coisas envolvidas, que eu perguntei se o projeto deveria continuar para sempre ou se tinha algum prazo de validade para o projeto. E ele disse que o Sofia já voa há 25 anos e que espera-se que tenha mais 10 anos de voo pelo contrato da NASA com a agência espacial alemã, mas que, infelizmente, tem o presidente dos Estados Unidos, Trump, que está fazendo de tudo agora para cancelar a Sofia, para usar o dinheiro para ser investido no projeto NASA para a Lua e Marte, dizendo que é caro demais. E que ele disse que, claro, que que vai ser esse projeto da Sofia é caro, uma hora de voo custa $70 mil americanos, então significa que cada noite que a Sofia voa, cada noite de observações, custa 3/4 de $1 milhão. Então, mas que esse dinheiro é dividido entre a Alemanha e os Estados Unidos, e que eles têm um contrato para mais 10 anos, mas ele disse que o presidente americano não se importa muito com o contrato. Gernot, now I know you didn't talk about the astrophotography, but you are a worldwide astrophotographer, famous. You participate in the World at Night. Então, I will talk in Portuguese, and then Ana Catarina translate. O Gernot, ele não falou muito, mas ele é um fotógrafo reconhecido mundialmente, né? Ele trabalha num projeto mundial de at night, que são fotos de paisagem, e as fotos dele são fantásticas, né? Então, além desse trabalho que ele faz, ele trabalha com astrofotografia, né? Que é reconhecido mundialmente, as imagens, as fotos dele já foram premiadas. Então, eu queria pedir a ele se ele podia falar um pouquinho também dessa experiência da fotografia e também falar da experiência dele com os eclipses. Quantos ele já acompanhou a Calha, né? Quais os locais que ele já foi. So he mentioned that besides your work with the schools and the Sophia, you also have worked with the World at Night, and you have sent many pictures of landscapes and said like you're very well acclaimed photography. And he said he'd like to know more about that and about your work with eclipses, the photography of eclipses. And desculpa, Marcelo, qual foi o último que não deu tempo de acertar? É sobre a questão dos eclipses. Quantos eclipses ele acabou, né? So I'd like to ask about how many eclipses you've seen and where have you traveled to see these eclipses? So it's difficult to say how many eclipses I've already saw. So it's about 35, 36 total eclipses and a few annular eclipses and a lot of partial eclipses. So my first eclipse I told you before was going to Kenya in Africa, and one of the last eclipses I saw was in Indonesia. At the moment I stopped traveling for eclipses because there was in US America, and because of this president, I don't go anymore to US America, until, so that's why I stopped my line observing eclipses. So, yeah, for... Então, ele disse que observou 35 ou 36 eclipses totais e mais muitos eclipses parciais ou anulares. E que, como ele mencionou anteriormente, o primeiro que ele viu foi no Quênia, e que um dos últimos que ele viu foi na Indonésia, um dos últimos que ocorreu, e infelizmente o último eclipse que aconteceu era visível dos Estados Unidos e que desde a eleição do Trump ele não volta mais nos Estados Unidos para observar. Então, infelizmente já faz bastante tempo, ele disse que desde que teve a chance de observar. Yeah, this is an image from Indonesia. So I traveled to to many countries. So to my second
observing was in Indonesia too, in 82, something like this, and I went I went to the Philippines, to Siberia. During winter time, we made camps in the winter, and as well we went to South America, to Colombia, and oh yeah, a lot of countries. You said the winter was in Siberia? Pardon? The winter that you mentioned, was that Siberian winter? Siberia, yeah. Wow. So we had where will find the picture? No, this is the other one. Sorry. Unfortunately, I made not the. There was 50 degrees Celsius below. Below zero? Yeah. Oh, God. Então disse que a primeira imagem que ele mostrou foi na Indonésia, e que foi do último eclipse, e que o seu segundo eclipse que ele viu também depois do Quênia também foi feito na Indonésia, em mais ou menos 1982, ele disse, e que ele viajou para vários países durante esse tempo, conheceu as Filipinas, foi observar no inverno siberiano na Rússia, e também na América do Sul, na Colômbia, e falou que já chegou a observar em 50 graus abaixo do zero. So this picture is in Siberia. So we went. It was February, and during the night we had 50 degrees below. It was sleeping on a frozen river, and set up our tent. It was heavy, windy, not easy. It was really difficult. And during the day of the eclipse, it was a few days later. So we had during the daytime 30 degrees below, and so it was a bit difficult for observing and photographing, but it was fine. So we especially used mechanic cameras, so no digitals. Of course, there was not the time for digital cameras, and but electronic cameras doesn't work. So we went to Leica, this company, and they make really good equipment for cold areas. And so they sponsored us the equipment for the trip. Sponsored? Yeah, we have to give it back later. Nice. Então ele disse que nessa viagem eles acamparam em rio congelado, que durante a noite fez 50 graus abaixo do zero e estava ventando muito, foi muito difícil. E de dia fazia menos 30 graus abaixo do zero. E ele disse que foi um pouco difícil para observar e para fotografar, mas que no final foi tudo bem, que não teve grandes problemas. E que naquela época não tinha câmeras digitais, então ele usava as câmeras mecânicas, se esse é o termo correto em português. E ele disse que usou o equipamento de uma empresa chamada Leica, que financiou eles e que mandou equipamento que era especial para áreas frias, para eles fazerem a fotografia. Nós temos uma pergunta aqui, que veio aqui, do Antônio José, que está perguntando se ele tem alguma página, algum endereço na internet, alguma coisa que eles possam ver o trabalho dele, né? Possam acompanhar o que ele está fazendo, lá, os projetos. So Antonio would like to know if there is any place online, any webpage, any channel on YouTube or something where you post your work, where we can like watch it from Brazil. Yeah, it's difficult because most time I want to do it always, a good collection of websites,
Because I'm doing presentation, I do not have websites because good websites with the picture with the images because I prefer that the people should see my images live in the presentation, and I don't really like to see the my images online. It's not because of the copyrights or what else, but the way to present my images, I go another way. But on the Twan website, Twan Night, there is in the section of my name, I'm one of the photographers, so though they are images. Or if you just put in Google my name and go to pictures, and you find a lot from different other places. They, but I don't know how they get the images, but so they spread it wide. I do have a few websites, but there is no content in. Just I blocked it in names, and I have to do it anyway, but so I haven't. Então, ele disse que tem alguns sites que tem o nome dele, mas que não tem conteúdo, que é uma coisa que ele precisa fazer. Mas ele disse que também não posta o material que ele apresenta, que ele apresenta nas apresentações do planetário, porque ele prefere que as pessoas vejam ao vivo. Que ele não gosta de ver o material dele na internet, e não é por questão de direitos autorais nem nada, porque realmente ele diz que o material deve ser apreciado dentro do planetário. Então, ele prefere que as pessoas vão visitar e vejam ao vivo no planetário. Mas que, para quem quiser ver fotografias, tem o site que o Marcelo quer postar, que é o The World at Night, O Mundo à Noite, e que tem a seção com o nome dele, tem várias fotografias da autoria dele lá. E que, se quiser, também pode colocar no Google o nome dele, que vai aparecer várias fotos de outros lugares também. E que ele tem sites que ele gostaria de organizar, mas que não fez ainda, com o material dele ainda não está presente nos sites oficiais dele. Thank you very much, Gernot. It's just fantastic. And we are near the end of the program. But before we finish, I would like to ask. Desculpa. Eu vou falar. Eu toco em português, sorry. Quero agradecer ao Gernot. E antes da gente acabar o programa, a gente sempre deixa os comentários finais. O Gabriel, o Robson, a Catarina, vocês querem fazer algum comentário antes do comentário final do Gernot? Não, só agradecer a oportunidade. Você, Robson, alguma coisa? Também agradecer a oportunidade e também a presença do Gernot aqui hoje com a gente. Ana Catarina, algum comentário antes da... Não. Então, pedir a ele se você pode deixar um comentário, uma mensagem final para as novas gerações, né? Nesse momento difícil que a gente está vivendo, se ele podia deixar uma mensagem final para as novas gerações. So Marcelo, as usual, to close the show, he'd like to know if you could leave a message for the future generations in this difficult time. What would you like to say to us youngsters? Oh, there are so many things I would like to give to the following generations, but the main thing what I want to say is keep your eyes open and look for details in the nature. Look to the stars and not so fast like today. Everything is running. Take time to observe or just enjoy the nature and I don't know it's the right word. Eager means excited. Yeah. So just open the eyes in everything what you do. Então ele disse que tem muitas coisas para se dizer, mas que a coisa principal seria para que as pessoas procurem manter os seus olhos abertos
e que procurem detalhes na natureza. Que as pessoas olhem para as estrelas, mas não de uma forma rápida, porque hoje em dia tudo está correndo, que as pessoas levem tempo para realmente observar e que aproveitem a natureza e que realmente mantenham seus olhos abertos em tudo, em todos os momentos. Thank you very much, Gernot. I know that it's very late for you now. Oh, that's early, very early. Now it's 3:11 in the morning. 3:11 in the morning. Yeah. Thank you very much for your goodwill. Né, agora são 3:11 da manhã lá na Alemanha e ele aceitou participar e está com uma grande boa vontade de estar aqui com a gente. Thank you very much. I would like to thank Ana Catarina, translation again. Né? Thank you. Muito obrigado, Ana Catarina, novamente pela fantástica tradução. Né? Um abraço para o Gabriel, Robson, que estão sempre... Né? Então, é o trio inicial do programa, né? Muito obrigado pela participação. Thank you very much, Gernot. Eu acho fantástico. You're welcome, and I have to say thank you too. It was a pleasure for me. Our pleasure, and our honor also to have your participation. Thank you. Bye bye. Okay. Bye bye. Yeah. Bye. Thank you very much. Obrigado a todos. Até a próxima edição. Obrigada. Boa noite. Boa noite.